Yo, what's up, guys? It's your boy Alexis with another video. Yay! Okay, disclaimer sa ta, ha? Okay, before ta magsugod sa video, I do not condone any forms of cheating, alright? I think na walay pulos ang imo ang pag-skwela nimo kung sige ra ka og cheat. Okay? Wala kay matun-an ngano gaskwela pa man kadara. Okay? Kaning title sa video, this is just a joke, alright? This is just clickbait para sa mga estudyante. Because I'm actually gonna be teaching something valuable na I learned while programming. Yan na. So with that out of the way, let's begin. So there is this one programming paradigm, okay? Not object-oriented programming or not functional programming. It is procedural programming. So unsa ni siya ang procedural programming? At its definition niya sa akong pagsabot nako based on my own definition sa procedural programming, it is basically dividing a certain task, alright, into smaller sets of subtasks or subroutines to be able to reach a certain goal. Okay? So, ako na siya explain, makatag na kong example. Dari, so, igkon ka. Basta yung familiar ka, tsara ni siya nga kuan gid nga programming paradigm na yung matunaan ninyo because it is very easy to learn, pero at the same time bitaw, this is actually good coding practice ang kaning procedural programming because it makes your code more easier to understand and it's also a lot more reusable kaning procedural programming. E nga na, you're also mas more yung clarity niya. So, yeah. Let's begin. So this is an example of simple na siya nga program actually, guys. Kanisha, this is a program that basically checks if a certain nga number is even or odd. Okay, basic ra kay ni. Sharo di mo kasabot ani. So basically, yeah, I'm still gonna explain it. So this is we initialized a variable which is like this. Integer ni siya. Name niya ki x, value niya is 3. And then we're gonna use this x na variable if to divide niya siya by 2. And if naa siya remainder, then we could say nga, okay, even ni siya. Ay, kung walay remainder, then even ni siya. Pero kung naa siya remainder, otherwise, yeah, then odd na siya. As simple as that. So, diba, atong x na to is 3. Odd, diba ang 3? Let's see. There you go. Odd. Okay, it's odd. And then how about lugar nga 4? Tari. Okay, make sure na to atong program na to runs properly. Okay, even. Now, let's just say nga nangupya ka. Okay, grabe nagiki nangupya gid ka sa imong classmate kani nga code alright laparuhon gid ta mo gyud kung second year na mo tapos kani pa nga code gikopya ninyo. Basta ingani ni siya. Let's just say na nangupya ka. Bay, pagkopyaso ko sa mga code ni mo, baby. Sige, mo ni siya nga kung code nako. Kana, usba lang na mga variables. Hana, usba lang na to variables ha. Okay, why? Usba na to unsay nadre. The number is even and then number is odd. Ano lang? Dali akini may balance sa maestro gyud. Okay? Imbis bitaw na ingana. What I'd suggest is use procedural programming. Again, kung maingon gani ka procedural programming gani is basically you divide a big nga task or a larger nga task into smaller subtasks. So let's see here. How do we do that in coding? Kita ka ni conditional statement. We can take this out sa to main function. Let's define another nga function. Let's say static. Static siya because again this belongs to the class. You do not need to instantiate an object from the class. Static void because wala siya gina-return nga value. Let's say is even or odd. Ga-accept ni siya og x integer argument. Ato din ibutang dari ang atong conditional statement hen. So imbis bitaw na atuan ni siya i-write ang code kani siya, we put this thing, we just call the function. And then x dayon because mo man na siya. Ga-accept man siya og argument nga integer x.
ng x. Ano siya? Kung ato i-call ni siya nga function, what will happen? Even. Let's say 3 ni siya. And odd. Diba? Alright. So this is one way to refactor your code without and to actually change stuff around. Is inganion ni mo ni siya. You separate kuan mga certain lines of code without that does something into functions. So separate the functions or separate siguro nga subroutines. Okay, any way na imuhang mas separate nimo na sila ana. And for some reasons mas lisod na ni siya may bala ni sa maestro na nangupya ka because you've essentially refactored your code. And kabalo mo unsay advantage dari. Let's say naa kay upat ka buok pa gyud. Okay, giignan ka okay. Check at the same time upat ka variables. Imbis bitaw na is balik-balik na mo ni-write ang kaning conditional statement, you can just call the same function again. And then ano yun? Diba? Odd. Let's say R4. Okay, R is just akong vim na ako nga kuan, okay? Na shortcuts. Okay, right here, diba? I mean, ang 3 na to is odd, atong 4 na to is even, atong 5 na to is odd, 6 na to is even, diba? Ato ang nag-equal ang function. Wala na ta nagbalik-balik right ani, we just call the function lang. Ano siya? Diba? Simple as that. Now, if yate, but grabe nagikinis sa overkill na kini siya. Okay? You see this thing? This is a condition, alright? I think this is also called a predicate. You can actually turn this thing into a function if you're a psychopath. Alright? Ato gani mo gani. So diba kani siya if you know this thing returns a boolean. Kani siya a true or false na value. So let's say static boolean. Let's say ato din siya yung function is even or odd condition. Grabe nagikini sa tanan gid ba. But this works. Okay, imbis nga kani awan niya return mag-return man siya boolean variable x modulo 2 modulo 2 is equals to 0. So imbis bitaw na isuwat nato ang kani, you can just again call the function and then mo accept man siya og x na parameter na argument. And as you can see, it still works the same. Diba? Odd ang atong 3. Even. 5. 6. And as you can see, dili na gid ni siya mabantayan sa iyong maestro na nangupya ka because you have essentially changed the code dari. Diba? Awa gani. Grabe na kayo kadako ang kausaban si mga code nimo eh. Awa na siya. It does the same exact thing sa imong code nimo, diba? Ato ay mo backtrack ta. Mabalik na sa pinakasugod. Okay? This does the same exact thing sa kaninga code nimo. But now, tanawa ang code structure. Mas dagan ang lines imong code nimo. Okay? Pero, mas reusable imong code nimo. Muna siyang advantages sa procedural programming. Mas reusable imong code nimo. Imbis na sige ka og kaning balik-balik og write sa same lines of code, you could just call the function. Diba? Kana.